metal frío de la mesa se clavaba en la punta de mis dedos. Frente a mí, una larga fila de oficiales esperaba el inicio de la audiencia. El salón estaba en completo silencio, roto únicamente por el zumbido del acondicionado y el leve sonido de unas joyas al pasar. Entonces escuché la voz de mi hermano. Ella nunca fue una verdadera oficial. Solo se aparenta ser alguien importante. Sus palabras atravesaron la sala como una cuchilla. Algunas personas intercambiaron miradas. Otras bajaron la cabeza, incómodas. Nadie respondió. Yo tampoco. No me adin. Mis ojos permanecieron fijos en un sober celadú que descansaba frente al general que presidía la reunión. Mi padre estaba sentado unas filas más atrás. Las dos manos descansaban sobre el bastón que siempre llevaba consigo. Su expresión era la misma que había visto durante toda mi vida. No era rabia. No era tristeza. Era esa decepción silenciosa que había aprendido a esconder detrás de un rostro respetable. Dean continuó hablando con total seguridad. Entró a este país usando una orden de traslado falsa. Accedió a sistemas restringidos. Ha causado problemas desde que llegó. Solicitó que se retirara inmediatamente. El general no respondió. Simplemente abrió el expediente. Leo la primera página con absoluta calma. Después levantó lentamente la vista. El tiempo pareció detenerse. Teniente Coronel Mara Ellison. Toda la sala quedó inmóvil. Queda reincorporada, desde este momento, autoridad operativa activa. Escuché una respiración cortas. Era Dean. Por primera vez en toda la mañana. Había perdido el control. Me puse de pie con tranquilidad. No necesitaba demostrar nada. Había enfrentado operations mucho más peligrosas que aquella sala llena de uniformes impecables. Mi hermano creyó que aquella audiencia terminaría con mi humillación. Pero aún no entendía que apenas estaba comenzando. Cuando éramos niños aprendí una lección demasiado pronto. Y en nuestra casa el amor nunca era un regalo. Había que ganárselo. Yaunci. No siempre era suficiente. Dean era 3 años menos que yo. Hablaba más fuerte. Sonreía más. Sin importar lo que hiciera, siempre parecía ser el hijo perfecto para mi padre. Se rompía una ventana. Mi padre decía que tenía espíritu aventurero. Se yo obtenía las mejores calificaciones. Mi adversa que no debía volverme arrogante. Mi madre intentaba equilibrar las cosas. Pero estaba enferma desde hace muchos años. Recuerdo las mañanas. La cocina olía pan quemado. Y medicamentos. Mientras otros adolescentes dormían, yo preparaba el desayuno. Después cambiaba los vendajes de mi madre. Aprendí a reconocer nombres de medicinas mucho antes de aprender a conducir un automóvil. También aprendí que un pequeño cambio en su respiración podía significar una emergencia. Dean nunca tuvo que hacerlo. Mi padre siempre decía la misma frase. Todavía es demasiado pequeño. Con el tiempo. Es demasiado pequeño se convirtió en una costumbre. Yo terminé cargando con todo. Todavía recuerdo mi cumpleaños número 16. Mi padre llevó a Dean a una prueba de fútbol. Sobre la mesa dejó solamente un billete para comprar un pastel. También recuerdo la ceremonia donde recibí un importante premio nacional de ciencias. Busca mi familia entre el público. 3 asientos. Los 3 vacíos. Este día entendí que algunas ausencias pesan mucho más que cualquier palabra. A los 22 años tomé una decisión. Entra al ejército. Muchos creerán que solo trabajaría como enfermera militar. Incluso mi propio padre repite esa historia cada vez que alguien preguntaba por mí. Nunca lo corregí. Porque había aprendido algo muy importante. Las personas que decidieron no creer en ti. Jamás cambiarán de opinión con explicaciones.
Solo lo harán cuando la verdad aparezca frente a sus propios ojos. Y es momento. Estar mucho más cerca de lo que cualquiera imaginaba. Cuando entra al ejército, no buscaba reconocimiento. No quería medallas. No sonaba con ascensos. Solo necesitaba un lugar donde el esfuerzo realmente tuviera valor. Y por primera vez en mi vida, lo encontré. En el servicio médico militar nadie preguntaba quién era el hijo favorito de una familia. Solo importaba una cosa: salvar vidas. Durante los primeros meses aprendí más de lo que imagine. Aprendí a detener una hemorragia mientras las explosiones hacían temblar el suelo. Aprendí a dar órdenes con voz firme, incluso cuando el miedo intentaba apoderarse de mí. Y aprendí que un soldado herido no necesita promesas. Necesita alguien que conserve la calma cuando todo lo demás se derrumba. Mientras otros vean sangre, yo veía decisiones. Cada segundo podía significar la diferencia entre la vida y la muerte. 2 años después ocurrió algo que cambió en mi vida para siempre. Mi madre falleció. Regresé a casa con mi uniforme de gala. Las flores llenaban la iglesia con un aroma dulce. Demasiado dulce. Dean hablaba con las familias como si fuera el dueño del dolor de todos. Mi padre lo abrazó primero. Cuando finalmente me miró, no observó en mi rostro. No preguntó cómo estaba. Sus ojos se detuvieron únicamente en las insignias de mi uniforme. Después susurró: ¿Podrías haber vestido de una forma menos llamativa? No respondí. Aquellas palabras terminaron de romper algo que llevaba años sosteniendo. Este comprendí una verdad muy difícil. No puedes obligar a alguien a dar el cariño que nunca quiso ofrecer. Así que regreso al servicio. Y dejé de buscar aprobación. Comencé a construir algo mucho más importante. Confianza. La confianza que nace cuando un equipo sabe que nunca abandonarás a nadie. Los años pararon rápidamente. Fue asignada a una unidad médica de operaciones especiales en una zona montañosa donde el polvo cubría absolutamente todo. Dormíamos con el chaleco antibalas puesto. Los helicópteros aterrizaban a cualquier hora. El ruido nunca desaparecía. Las noches eran tan frías que el metal quemaba la piel. Un día, durante un intenso ataque con morteros, el hospital improvisado quedó completamente a oscuras. El generador dejó de funcionar. Una de las carpas comenzó a incendiarse. Y 3 soldados gravemente heridos llegaron al mismo tiempo. El médico principal había sido alcanzado por una explosión. Todos me miraron. Esperaban instrucciones. Respira profundamente. Y empieza a trabajar. Uno de los jóvenes soldados apenas podía respirar. Con voz temblorosa preguntó: ¿Y la morona es mi mamá? Quería decir que sí. Quería dar esperanza. Pero una mentira jamás salva una vida. Así que tomé su mano. Lo miré directamente a los ojos. Y dije con firmeza: Escucha mi voz. Tu única misión es seguir respirando. La mía es sacar de aquí con vida. El soldado obedeció. Los 3 sobrevivieron. Horas después, mientras limpiaba la sangre de mis manos con agua oscura que salía de una vieja tubería, un oficial se acercó lentamente. Era la mía Simone Ward. No levantaba la voz. Nunca lo necesitaba. Me observó durante unos segundos. Después preguntó: ¿Tuviste miedo? Sonreí con cansancio. Después, sí. Durante el combate no tuve tiempo. Ella asintió. Perfecto. El miedo después de cumplir la misión demuestra que todavía es humana. El miedo durante la misión significa que aún necesitas entrenamiento. Aquella conversación cambió en mi destino. Semanas después recibí una orden completamente confidencial. Fue seleccionada para un programa secreto. Missions que oficialmente nunca existían.
Entrenamiento en rescates de alto riesgo. Inteligencia táctica. Comando operativo. Extracción de personal. Análisis de amenazas. Aprendí a leer el terreno con una sola mirada. A descubrir una mentira por un simple segundo de silencio. E encontrar rutas donde nadie más ve una salida. Fue durante una misión extremadamente peligrosa cuando recibí un nombre que llamas aparicio en documentos públicos. Un nombre que solo conocen unos pocos oficiales. Grey Raven. Desde día. Mi verdadera carrera comenzó en las sombras. Y mientras mi familia seguía creyendo que yo organizaba suministros médicos en algún hospital militar. Había personas que confiaban en mi para liderar operations donde un solo era podia costar decenas de vidas. Nadie en mi casa conocer esa verdad. Y durante muchos años. Así debía permanecer. Durante años. Mi nombre desapareció de casi todos los registros. No porque hubiera cometido un error. Sino porque las misiones en las que participaba. Llamas debían existir oficialmente. Mientras otros oficiales recibían reconocimientos frente a cientos de personas. Mi equipo trabajaba en silencio. Sin fotografías. Sin ceremonias. Sin aplausos. Solo con una misión. Traer a todos de regreso. Una nos recibimos una alerta urgent. Un convoy militar había quedado atrapado entre un puente destruido y varias posiciones enemigas ocultas en las montañas. 19 soldados estaban aislados. La comunicación era cada vez más débil. Los helicópteros no podían acercarse. Dos equipos de rescate lo intentaron. Los dos tuvieron que retirarse bajo un intenso fuego enemigo. La situación parecía imposible. En la sala de operations todos estudiaban los mapas. Muchos buscaban una solución. Yo buscaba un detalle. Entonces record un video plano topográfico que había visto durante el entrenamiento. Existía un estrecho canal de riego que bordaba toda la montaña. No aparecía en los mapas más recientes. Pero seguía allí. Le expliqué el plan a Simone Ward. Ella me observó durante unos segundos. Después hizo una sola pregunta. ¿Estás completamente segura? Respira lentamente. No. Pero estoy segura de que esta es nuestra mejor oportunidad. Ward cerró la carpeta. Entonces vi. Aquella misma nos iniciamos el avance. El agua numbers legaba hasta la cintura. La corriente era tan fría que apenas podía sentir las piernas. Nadie hablaba. Solo se escuchaban nuestras respiraciones. Y el agua golpeando las rocas. Avanzamos durante horas completamente oscuras. Cada paso podía activar una mina. Cada sombra podía ocultar a un francotirador. Cuando finalmente alcanzamos la ladera oriental, descubrimos el puesto enemigo que vigilaba el camino principal. Esperamos. Calculamos el momento exacto. Y actuamos. La operación fue rápida. Silenciosa. Precisa. En pocos minutos el camino quedó libre. Comenzamos a evacuar a los soldados. Uno por uno. Sin encender una sola luz. Sin hacer el menor ruido. Durante casi 6 horas caminamos entre las montañas. El último soldado tenía el tobillo completamente destrozado. Apenas podía mantenerse de pie. Pasé su brazo sobre mis hombros. Mientras avanzábamos me dijo con vergüenza. Lo siento. Estoy retrasando a todos. Sonre. No. Todos salimos juntos. O nadie sale. Continuamos caminando. Cuando el sol comenzó a aparecer detrás de las montañas, vimos a Simone Ward esperándonos. Contó a cada uno de los soldados. 19. Después contó a mi equipo. Todos estábamos allí. En una sola barca. Ward respiró aliviada. Buen trabajo. Eso fue todo. No hubo discursos. Ni felicitaciones públicas.
Solo un informe clasificado. En este documento mi nombre desapareció. Fue reemplazado por dos palabras. Grey Raven. Desde aquel día comprendí que el verdadero reconocimiento no siempre llega con una medalla. A veces. Consiste simplemente en saber que todos logran volver a casa. Llamas able de aquella misión con mi familia. Dean seguía diciendo que yo trabajaba organizando suministros médicos. Mi padre incluso me preguntó una vez si paraba los días contando cargas de vendas. Solo respondí. A veces. Era suficiente. Ellos nunca hicieron más preguntas. Los años siguieron pasando. Recibí ascensos. Dirigí operations cada vez más delicadas. Los altos mandos comenzaron a llamarme únicamente cuando una misión estaba a punto de fracasar. No porque fuera la más fuerte, sino porque había aprendido a mantener la calma cuando todos los demás empezaban a perderla. Un día recibí nuevas órdenes. Debía presentarme discretamente en la base militar Fort Calder. Sobre el papel parecía un traslado médico completamente normal. Pero la realidad era muy diferente. Mi verdadera misión consistía en investigar una posible filtración dentro del sistema de seguridad de la base. Todo debía hacerse en secreto. Nadie podía conocer mi verdadera identidad. Ni siquiera los oficiales de mi rango. Cuando leí el nombre del lugar, permaneci inmóvil unos segundos. Fort Calder. La base donde trabajaba Dean. Mi propio hermano. Respira profundamente. No era una coincidencia. Algo importante estaba ocurriendo allí. Muy pronto. Toda mi familia descubriría una verdad que llevaba demasiados años oculta. Cuando llegué a Fort Calder, nadie imaginaba quién era realmente. En el sistema militar mi rango aparecía oculto. Para todos. Yo era únicamente una oficial del área médica que esperaba una nueva asignación. Exactamente como el plan lo requería. Dean fue el primero en recibirme. Sonrió al verme. Pero aquella sonrisa no transmitía alegría. Era una advertencia disfrazada de cortesía. ¿Qué haces aquí? Preguntó mientras observaba la credencial colgada de mi chaqueta. Respondí con calma. Solo sigo las órdenes que me dieron. El soltó una risa breve. Deberías haberme llamado antes. Si lo hubiera hecho, me habrías dicho que no viniera. Su expresión cambió por un instant. Sabía que tenía razón. Aquella misma noche organizó una cena en el club de oficials. Mi padre también estaba allí. El ambiente parecía elegante. Las luces eran cálidas. El olor a madera y café llenaba el salón. Durante toda la cena, Dean habló únicamente de sí mismo. De su próxima evaluación. De los generales que asistirían. De lo brillante que sería su futuro. Cuando terminó de comer, dejó lentamente el tender sobre el plato. Me miró fijamente. Mañana, durante la ceremonia, quiero que permanezcas al fondo del salón. No hables con los generales. No te acerques al alto mando. No quiero que nadie piense que utiles influencias para traer aquí. Lo observe durante unos segundos. Después respondí con tranquilidad. Nunca he necesitado que alguien abra puertas por mí. Mi padre intervino inmediatamente. Dean ha trabajado muy duro para llegar hasta aquí. Lo mío. Yo también. El silencio volvió a ocupar la mesa. Ninguno respondió. Dean sonrió con superioridad. Siempre conviertes todo en una competencia. Por dentro cosiré. No porque fuera divertido. Sino porque hace muchos años que yo había dejado de competir con él. Era Dean quien seguía intentando demostrar que era milla. A la mañana siguiente comenzó mi verdadera investigación. Mientras revisaba los registros del sistema informático, detecté algo extraño. Varios intentos de acceso habían sido realizados usando credenciales de oficiales que llevaban años fallecidos.
Las conexiones aparition exactamente en los mismos minutos en que algunas cámaras de seguridad deja banda funciona. Demasiadas coincidencias. Anot cada horario. Cada ubicación. Cada detalle. En ese momento de entro en la sala. Vio que varios jóvenes oficiales escuchaban mis observaciones. Su rostro se endureció. Con una sonrisa bolona dijo. Tengan cuidado. Mi hermana ve dos eras en una computadora. Cree que hay espies escondidos por toda la base. Algunos oficiales rieron con nerviosismo. Nadie quiso llevar la contraria. Sería mi carpeta sin discutir. No había ido allí para ganar una discusión. Había ido para descubrir la verdad. Esa misma tarde inspección discretamente el ala oeste de comunicaciones. Detrás de un panel encontré un pequeño dispositivo oculto. Era un puente de hardware militar. No pertenecía oficialmente a la base. Había sido instalado para copiar información confidencial sin activar las alarmas principales. Tomé varias fotografías. Las envié mediante un canal seguro. La respuesta de Simón Ward legó apenas unos minutos después. Solo 4 palabras. No reveles tu identidad todavía. Guarda el teléfono. Espera. Sabía que el momento adecuado todavía no había llegado. Pero din confundió mi paciencia con debilidad. La noche anterior a la ceremonia volvió a enfrentarme. Esta vez delante de nuestro padre. La lluvia golpeaba lentamente los cristales. Din cruzó los brazos. He oído que estás haciendo preguntas sobre mis sistemas. Respondí sin alterar la voz. Estoy haciendo mi trabajo. El día pasó hacia mi. Tu trabajo es revisar informes médicos. Eso dice tu credencial. Lo mira directamente a los ojos. Las credenciales pueden ocultar muchas cosas. Solo quien conoce toda la verdad entiende lo que realmente significan. Por primera vez. Vi una pequeña duda en su mirada. Mi padre golpeó el suelo con su bastón. Mara. Deja de hablar con acertijos. Respira profundamente. No son acertijos. Solo hay verdades que todavía no conocen. Din perdió la paciencia. Después de la ceremonia abandonarás esta base. Yo mismo organizo tu salida. Nigue lentamente con la cabeza. No puedo hacerlo. Tengo órdenes. Él respondió con arrogancia. Yo soy el subdirector de esta base. Sonreí apenas. Lo sé. Pero tú no es quien está realmente al mando de esta operación. Durante unos segundos. Nadie dijo una sola palabra. Din creo que estaba mintiendo. Mi padre también. Los dos ignoraban que, al amanecer, toda la verdad saldría a la luz. Y el hombre que había intentado humillarme delante de todos. Sería quien terminaría perdiéndolo todo. La mañana de la ceremonia llegó envuelta en un silencio extraño. El gran salón estaba lleno de oficiales con uniformes impecables. Las banderas colgaban detrás del escenario. El olía a madera pulida, café recién hecho, y tensión. Me senté exactamente donde me había ordenado. En la última fila. No porque obedecer a sus órdenes. Sino porque desde allí podía observar toda la sala. 2 minutos antes del inicio de la evaluación ocurrió lo que estaba esperando. Las cámaras del sector dejaron de funcionar. Un minuto después. Alguien utilizó una credencial perteneciente a un oficial fallecido hace más de 10 años. El ataque había comenzado. Envié un mensaje cifrado. Solo 2 palabras. Operación activa. Din subió al escenario. Comenzó a hablar sobre liderazgo. Honor. Disciplina. Responsabilidad. Mientras todos lo escuchaban. Alguien estaba robando información clasificada desde el centro de comunicaciones. Me levanté de mi asiento. Camin hacia el pasillo. Din dejó de hablar. Su voz resonó por todo el salón. Mara.
A donde crees que vas. Todos giraron la cabeza para miram. Seguí caminando. Necesito entrar inmediatamente al centro de control. Dean solto una risa balona. View il vicentat. Esto no es un hospital. No tienes autoridad aquí. Sac lentamente una tarjeta negra del bolsillo. Antes de que pudiera mostrarla, Dean levantó la voz. Segurid. Dos policías militares se acercaron rápidamente. Dean señaló mi credencial. Esa mujer ha ingresado con documentación falsa. Retirenla del edificio. Uno de los oficiales tomó mi tarjeta. La pasó por el lector electrónico. La pantalla cambió inmediatamente a color rojo. Dean sonrió. Lo ven. Sabía que estaba mintiendo. Pero el oficial permaneció completamente inmóvil. Su compañero observó la pantalla. Después dio un paso atrás. Se cuadró con firmeza. Dean frunció el ceño. ¿Qué ocurre? El oficial respondió con voz seria. Señor. No tengo autorización para leer esta información. Dean extendió la mano. Yo sé. El oficial negó lentamente. No, señor. Usted tampoco. Por primera vez. El rostro de mi hermano perdió todo el color. En ese mismo instant las puertas principales se abrieron. Toda la sala quedó en silencio. La coronel Simone Ward entró acompañada por varios oficiales de ciberseguridad y por el comandante de la base. Todos los presentes se pusieron de pie. Dean permaneció inmóvil. Ward caminó directamente hacia mi. Informe. Respondí sin duda. Intrusión confirmada. Puente de hardware localizado. Credenciales antiguas utilizadas. La extracción de información continua. Ward asintió. Los especialistas salieron corriendo hacia el centro de control. Dean seguía sin entender nada. Finalmente preguntó. ¿Quién es realmente ella? La coronel colocó una carpeta negra sobre la mesa principal. La abrió lentamente. Ella es la teniente coronel Mara Ellison. Comandante de recuperación de operaciones especiales. Investigadora principal de esta operación. Y la oficial responsable de evaluar la seguridad de Fort Calder. Un murmullo recorrió toda la sala. Dean dio un paso hacia atrás. No podía creer lo que estaba escuchando. Ward pasó otra página. Solo dos palabras podían leerse. Grey Raven. Vi como los ojos de Dean cambiaban. De repente recordó algo. Muchos años atrás. Cuando era un joven capitán. Durante aquella misión en las montañas. La voz que había guiado a su convoy durante toda la noche. La voz que salvó la vida de 19 soldados. Siempre creo que pertenecía a un legendario comandante desconocido. Nunca imagino que aquella voz había sido la de su propia hermana. Me miró completamente paralizado. No. Eso no puede ser verdad. Lo observe con tranquilidad. Nunca preguntaste dónde estaba. Solo asumiste que no hacía nada importante. Nadie dijo una palabra. En ese momento un oficial recibió un mensaje urgente por el auricular. El responsable del espionaje acababa de ser arrestado. Era el jefe del área informática. El mismo hombre que Dean había defendido durante toda la investigación. El comandante habló con firmeza. Maya Dean Ellison. Cuida relevado inmediatamente de sus funciones mientras continúa la investigación. Mi padre se levantó desesperado. Por favor. Somos una familia. Podemos resolver esto en privado. Lo mío por última vez. Tuvieron muchos años para hacerlo en privado. Ahora le corresponde hablar la verdad. Entonces Simone Ward me entregó un sobre antigua. Tenía mi nombre escrito con la letra de mi madre. Mis manos comenzaron a temblar. Dentro había una carta. Mi madre confesaba que siempre había visto el sacrificio que hice por nuestra familia. También pedía perdón por no haber podido protegerme. Junto a la carta había un documento legal.
Su parte de la herencia siempre había sido para mí. Mi padre lo ocultó durante años. Guard cuidadosamente la carta contra mi pecado. No sentia odio. No buscaba venganza. Solo sentia paz. Por primera vez en mi vida. Y no necesitaba demostrar quién era. La verdad lo había hecho por mí. Salí del edificio mientras la lluvia caía lentamente sobre las escaleras. Respira profundamente. El peso que había cargado durante tantos años finalmente desapareció. Este día entendí algo que jamás olvidar. Las personas pueden ignorar, subestimar, incluso intenta borrar todo lo que has conseguido. Pero la verdad siempre encuentra el momento perfecto para salir a la luz. Y cuando es momento llega, no necesita gritar, solo necesita aparecer. Gracias por acompañarme hasta el final. Si esta historia te emocionó, suscríbete al canal, deja un me gusta y escribe en los comentarios desde qué país numbers estás viendo. Comparte este video con alguien que alguna vez fue subestimado. Porque recuerda, el verdadero valor no necesita reconocimiento para existir. Tarde o temprano, la verdad siempre habla por sí sola. Red Heart #.